how correctly calculate that. Mana dia? So, oops, chat. Lain. Okay, come let's see. Saya save ke tak outputnya. Okay, ada di screen. Okay, saya share output saya ya. Sharing. Okay. Ini ialah output yang you buat dalam SPSS. Pastikan apa yang you buat ialah pergi ke analyze, descriptive statistic, explore, dan pergi ke dependent variable, satisfaction. Klik OK. And by right, ni this table yang akan digeneratekan. Okay. Kita nak ukur skewness and kurtosis dulu. Yang ni you kena keluarkan calculator ya. Ambil negatif 0.403 bahagi dengan 0.309. Jawapan you akan dapat negatif 0.30. Okay, ambil 2 decimal space saja. Untuk calculate value ni, ambil 2 value ni dan juga dua value ni. So apa yang masuk ya it is gangguan pula. Keluar pula. Jadi buat tadi tengah work it is. Okay. So yang tu skewness. Kalau kurtosis you kena ambil value-nya 0.360 bahagi dengan 0.608, you akan dapat 0.59. Siapa yang yang dapat lain pada traffic dengan saya ni, lepas follow step ni dapat tak? Ke still lost? Oh, saya tak bagi. Betul lah. Memang you kena bahagi dia punya first skewness, ambil dia punya statistic value bagi dengan standard error. Same goes for kurtosis. Ambil value statistik bagi dengan standard error. Baru dapat jawapannya. Is that clear bagi sesiapa yang dapat jawapan yang selain daripada apa yang Syafiq dapat? Clear tak sekarang? Dan saya ingatkan balik kepada mana not ada dah. Ada dia footnote kita. Where's the footnote? Sorry, ini silap. Parametric.
Okay, ingat tak apa the skew, the threshold yang nampak kat sini? So dia kata kat sini kalau range of skewness is between, in this case kita punya n value ialah 60, so it falls under the second guideline ni. Z value adalah between 3.29 to plus 3.29, and same goes for the kurtosis level, absolute skewness level between negative 2 point to 2 point. So that is why kita conclude yang ni banyaknya buka skrin. That's why we conclude that the distribution for satisfaction is normal. Okay. Alright, semua clear dah untuk yang ini penjelasan? Okay, kita move on lah. The next question. Next question is, all right, comparing means. Question says, assume that the data is not normally distributed. Perform a man-Whitney-U test to compare means between gender and price. Please fill in your answers in the sentence below. Kita minta siapa ya? Kongsikan. Let's ask Farah Izati. Can you share your answer in the text ni, or try to speak in the mic kalau boleh? Farah Izati, are you there? Ada. Farah Izati, are you here? Ada, diam pula. Siapa pula? Chong Jaili? Ni dah unmute all dah. Chong Jaili, are you there? Chong Jaili, S51004. Okay. Let's wait for her. Ataupun copy paste daripada Word tu terus ke ni pun boleh lah.
Okay. Anjali kata there is not significant difference between males, a mean rank of 330.64 and value of 21, and females with a rank value of 30.42 and value of 39 pertaining to the score of price, the score relating to price of nasi dagang. So the P value is 0.958, U, the bandwidth value is 406.5 and the Z value is negative 0.053. Semua dapat jawapan sama tak dengan your friend Chong Jelly ni? Lain doktor, saya dapat lain. Dapat lain? Boleh tunjuk doktor? Okay, let's see. The steps you ambil ni betul atau tak. Okay. Function share to dapat lain. Okay. Buat sama-sama. Okay, saya nak tanya honestly ya. Answer. You all ingat tak untuk compute variable untuk taste, portion, price, cleanliness and satisfaction ni? Jawab soalan tu dulu. You all ingat tak? Ingat. Okay. Alright, so the first step ni, bagi siapa yang tak ingat, pastikan you calculate dulu the mean value ni lah, baru you boleh proceed pada you nak compare means ataupun you nak buat correlation ke tak. Okay, tak apa. Jom kita proceed. How to do the bandwidth NIU. Bandwidth NIU, non-parametric, legacy dialogues. It's 2 independent samples. Masukkan male dan female, masukkan gender and define your group and pilih price. Click OK and the output akan keluar. The important value that you need to bear in mind is this: the mean rank value for male, the mean rank value for female, significance value, which is this one, the Z value, negative 9.4, 1.94, and of course the bandwidth NIU value. So, kalau ikut jawapan saya, sepatutnya you akan laporkan macam ni. So, kita tengok macam mana kawan dia dapat jawab tadi. Okay, not significant dapat. How do you report the mean ranks of male?
Chong Jaili, macam mana you dapat point apa 30.64 dan 24 ni? Orang lain dapat sama dengan saya tak? Ataupun dapat jawapan lain? Okey, dapat dengan doktor. Siapa lagi sama? Ataupun siapa yang dapat apa lain daripada yang lain? Sama dengan doktor. Okey. Alright. So report them. So sepatutnya you laporkan male and the mean rank value and n value berapa, followed by the females value dia berapa, n dia berapa, and the p value you kena tengok betul-betul pada output tu baru. So sepatutnya kena dapat lah 0.846 for p, the man with new level 397, and the z value of 0.947. Okay, so Chong Jelly, what do you did wrong for this ni, for this analysis ni? Most of your friends dapat sama dengan saya. So, Chong Jelly, boleh respon sikit tak? Mungkin salah tengok. Okay, alright. So, assuming you dah calculate the mean value semua and you run properly through the correct function dalam non-parametric, legacy dan juga two independent samples, output ni yang akan keluar. First of all, value male ialah yang ni, the mean rank and the n value, followed by the female is this value and this value. P value, you kena tengok yang ni, assumption significance-nya ni. The man with new level will be this one, followed by the z value. Okay, so that's how you get the answer. Alright. Okay. Next, kita proceed pada mana? Okay, proceed pada nombor 8 pula. Assuming that the data is not normally distributed, perform a one-way ANOVA to compare the means between race and place. Fill in your answers below. Seru siapa pula? Nur Atikah Abbas, boleh share you punya jawapan dengan kelas? Ada Nur Atikah Abbas? Okay. Boleh share you punya jawapan ni apa? Dengan kelas? Copy paste saja. Atau copy paste atau type, whichever ni, untuk nombor 7. Oh, sorry, nombor 8. Number 1, the one-way ANOVA. Not has significant difference. Okay, values.
the F value and the P value. Kena you lapor yang tu. Okay, F 2 followed by 57 and P, dia punya P value 0.1. Alright, semua orang dapat jawapan yang sama tak? Sama, semua orang dapat sama jawapan tak? Cindy tak sama? Apa lagi tak sama? Saya tak faham macam mana nak buat. Tak sama. Okay, alright. Sure, tak ada masalah. Boleh bah kalau korang. Okay, let's go into SPSS. Analysis. Compare means one way ANOVA. The question asks us mana to compare between race and juga taste. So masuk ni bangsa and then ambil taste dependent variables. Okay, pause hold, kita tak payah use it dulu. Kita tengok descriptives. Klik OK. Okay, since perbezaan antara Malay, Chinese and Indian tak ketara, so kita anggap the result ni is of equal variance lah. Dia tak lari banyak, so kita tak tengok Wells test punya result. So, kejap ya. Saya yang silap. Sekejap, jumpa sekali. That means SS juling mata saya. Sekejap. Betul ke ni? Betul lah. Okay. Nak tahu macam mana signifikan atau tak signifikan, dia ada kat sini. The F value is this one, tetapi in bracket you kena laporkan the DF value. And the DF value ada kat sini, 2 and 57. So that's why you dapat jawapan macam ni. It's not significant impact. F dalam kurungan the DF value of within group and different group followed by the actual value and P value which is 0.994 in saya tak langsung menunjukkan dia tak signifikan. Clear tak demonstration tadi atau yes, dapat je how to correctly see the table and get the correct value. Hanim Fong dengan apa ni?
Siti Fatin okey ke? Doktor. Doktor. The rest yang tak ada apa, yang tak dapat sama dengan Atikah tadi, okey ke penjelasan? Lepas demonstration, which value okey? Alright, good. Okay, since kita macam makan banyak masa, rasa saya kena speed up ni sebab saya pun tak sampai hati nak drag you all. Okay, pergi ke nombor 9. Assuming that the data is normally distributed, kita perform a paired t-test to compare the positive perception before orang makan nasi dagang and after jawapan nasi dagang. So, jawapan saya yang sepatutnya you dapat ialah gini. Kita tengok yang first sentence dulu. Mean between before positive perception of before eating and after eating nasi dagang was statistically different with p-value of 0.01, 95% value of negative 22.38 and negative 13.42. Okay, for this part, semua dapat sama dengan saya tak? Dapat? Ada siapa dapat value yang lain? Sama? Dapat sama? Okay, kalau siapa yang tersekat-sekat ni, tak apa, jangan risau. Kelas ni sesi ni saya buat recording macam biasa, tetapi akan di-upload malam nanti ya. So don't worry siapa yang termiss, yang terkeluar masuk. Okey, lain nak demo. Sebab sebolehnya jangan laporkan value kosong sebab kalau statistik kita tak boleh lapor zero value ya Hanim, kita kena kata it is very tiny, so kita kena tulis minus it is tinier than 0.0001. Kita tak boleh, dalam statistik kita tak boleh lapor P equals kosong. Okay, alright. Fall. Okay. For the sake yang siapa yang nak tengok demonstration, mari saya tunjuk. Dalam SPSS, pergi analyze, pergi to compare means. Oops, that's not the one. Compare means, where are you? Compare means paired sample t-test. And in this case, kita akan tengok positive perception before makan nasi dagang and positive perception after. So like, dia ada kat tengah-tengah ni sini. After eating nasi dagang. So we masukkan sini. So positive perception before, positive perception after. Okay. And the output will be like this. Alright. Okay, Lai. Pay attention to the significance level, the p-value is 000. But jangan lapor p-value as 0. Report p is tinier than 0.001. As for the mana yang negative value? The 95% CI value yang negative 2.3 and juga negative 13 refers to this one lah. The lower value followed by the upper. Clear ya? No wonder, yes. The CI value you kena laporkan chronologically lower and then upper. Okay? And then baru you dapat value yang sepatutnya. Sambung balik. Okay, kita
sambung balik yang bawah ni. It is observed that the mean for positive perception before eating nasi dagang is this much. The mean is 43.40 with the standard deviation of 2.356. The ni is lower compared to after eating nasi dagang, which is 61.8 means with a standard deviation of 2.50. Semua orang dapat nilai dia? Pak Doktor, apa tanya tadi? But the question asked for standard deviation. Apa yang you masukkan ni, Ciling? Standard error means yang mana tu? Saya buka balik. Standard error mean. I see is standard error mean. Mana? Standard error mean kita tak laporkan kat sini. Mana dah? Betul ke? Yang kita laporkan we report this from the first table, not from the second table. Sorry. Saya pun dah pening dah ni. The question asked for standard deviation. Okay. Saya rasa mungkin saya silap sini. Ya, betul. Saya yang silap, sepatutnya ambil value standard deviation di sini. Okay. Sorry. Dah tua. So by right, standard deviation is 18.248 and 19.3. Betul. Saya yang silap. Kita ya. Okay. So standard deviation sepatutnya yang ini. Alright. Ambil up to 3 decimal values. So ini jawapan yang sepatutnya. Okay. Alright. Thank you for pointing it out for me ya. Maklum dah tua. Okay everyone, clear ke untuk yang the second part ni? Okay. Alright, terima kasih. Maklumlah manusia tidak perfect. Alright, thank you. Alright. Okay, kita move on ya. After number 9. Okay, number 9 kita akan buat chi-square test. Kita nak banding antara frequency of nasi dagang consumption and nasi kandar consuming period between orang Kelantan dan orang Terengganu. Alright, looking at this table, you all dapat tak jawapan seperti apa yang saya dapat kat sini? The chi-square and the p-value for region versus frequency of consumption and region versus time of consumption. Semua dapat? Ada siapa dapat jawapan yang berbeza? Tak dapat? Okey. Jika tak dapat, saya akan buat demo. Jangan risau.
Okay, bagi siapa yang tak dapat, to do chi-square test to compare frequency, you kena pergi ke analyze, descriptive statistic, pergi ke cross tabulation. Sini saya dah set semua dah. Alright, pergi ke statistic, pilih option chi-square. Since question tak minta correlation or Cramer's V, tak payah tick correlation or Cramer's V. Click OK. And the output will come out like this. Oh, mana? Okay, kita tengok satu-satu dulu. Frequency of eating nasi dagang within a week. The p-value that we are looking for is this one, the Pearson chi-square value, which is 0.001. And the chi-square value is 18.004. That's why apalah kita ni. Let's share side by side je lah ni. Which is why dalam words, region of frequency, region versus frequency of construction, kita laporkan dia 18.44 and 0.001. As for region and time of consumption, mana screen? The output is this one. Sama juga, tengok punya p-value dia berapa, which is tiny 0.08, and the Pearson chi-square value is 13.714. Boleh dapat tak bagi siapa yang dapat jawapan yang lain pada saya? Lepas tengok siapa yang kata tak dapat tadi tu. Cindy, Ana Syahira. Dapat dah? Okay. Remember ya, bila you buat chi-square test nak compare frequency, look at the Pearson chi-square punya line ni. Dia akan tunjuk value-nya berapa and what is the p-value. And then baru you laporkan dalam soalan tu. Okay. Now, balik semula ke. Alright. So, ni dah clear dah. So, macam mana kita boleh buat apa interpretation kat sini. Based on the result of the output of the chi-square test, it can be seen that the customer in Kelantan would consume nasi dagang less often compared to customers in Terengganu. Customers in Kelantan would mostly consume nasi dagang during tea time, while Terengganu akan makan dinner. Dapat sama dengan saya tak? Ada siapa dapat apa jawapan yang berbeza sikit daripada saya dan kawan lain? Okay, alright. Kalau you wonder macam mana nak tengok apa, siapa yang consume lebih, siapa yang consume kurang, siapa suka makan sebagai snacks, siapa suka makan pasal dinner, senang je. Kita tengok the frequency table. Kalau you buka mata besar-besar, tengok sini. Orang Kelantan, konon-kononnya lah makan nasi dagang kebanyakannya makan once a week je. As compared to orang Terengganu, 2 to 11 times a week. Dan kalau kita bandingkan 5 to 7, 8 to 9, more than 10 pun orang Terengganu lagi hardcore. So that's why kita boleh kata kat sini, orang Kelantan makan kurang berbanding Terengganu. Okay. And as for bila waktu yang orang Kelantan dan orang Terengganu favourite makan, kita tengok kat sini. Paling tinggi orang makan masa tea time. Konon-kononnya lah, sebab dia tak suka scone, so dia makanlah masa tea time. And for Terengganu, okay lah, dia tak suka mi goreng, dia tak suka tom yum, so dia makanlah nasi dagang dan dinner. Okay. Jelas ya macam mana nak tahu frekuensi siapa banyak siapa kurang?
Okay, alright. Kita proceed. Alright. Perform a comeback alpha test for price and portion. These are the values that you should get. Can I confirm siapa dapat sama, siapa yang dapat tak sama? For comeback alpha value for price and portion. Sama. Yang lain macam mana? Selain Faizah? Ada yang tak sama tak? Sama juga. Okay, thank you for acknowledging. Okay, alright. Good. Yang ni ibarat straightforward je lah. You pergi ke reliability, masukkan all items yang kena-mengena dengan price, calculate, and then portion pun calculate, and by right you dapatlah value ni, okay? Alright, the follow-up question, dia tanya, which items in any of these two dimensions could be related to improve alpha? You dapat jawapan sama ke lain pada saya? For the follow-up questions ni. Dapat sama ke ataupun siapa dapat jawapan yang lain? Tak ada siapa orang jawab, semua dapat lain ke? Sama. Okay. Kalau nak tahu macam mana nak tengok, senang saja. Saya dah jelaskan last week. Dia dah ada. Saya tunjuk. Price and portion. Okay, saya share screen. Okay, this is based on the output yang the item total statistic and from alpha kalau delete dapat berapa. So in this case, price alpha is 0.884, tapi item 1 and item 6 sebenarnya kalau kita delete lagi tinggi. Okay, so that's why item 1 and item 6 were chosen. Kalau ikutkan portion, if we delete all them, the alpha will be 0. So that's why no items from portion could be deleted. Okay, so itu explanation there. Alright, ada satu soalan lagi kan, which is number 12. Conducting a Spearman correlation to analyze the relationship between cleanliness satisfaction, price, and satisfaction. Alright, this is the value you should get. Ada orang ingin second saya? Sorry. How about portion 1? Sekejap ya.
Sekejap, question 1. Ada pertanyaan, kita patah balik. Let's see. Question 1. Okay, Chong Ying Lin tanya how about portion 1, kenapa tak dibuang? Let's see the output. Okay, Ying Ling. This is the overall value Chromebase Alpha for the portion construct or dimension is 8.24. Portion 1, 8.06. Is it lower or bigger than the alpha sebenar? Lower. So that's why dia tak delete. If the value of alpha of any of 0.25 or 26 sekalipun, baru kita boleh consider untuk buang dia. Kalau nak lah. But in real world scenario, you tak buang pun tak apa. Sebab dia punya beza alpha tu sangat-sangat halus. Melainkanlah kalau items tu katakan 8.806, tetapi kalau if some miracle you Chromebase Alpha calculation, katakan dia dapat 8.9 something. So that is a serious case to be made lah for you to delete portion 1. Okay. Alright. Yeah, hope that continue on. For the last part, correlation. Alright, for the Spearman's rule value. Semua dapat value sama dengan saya? Tadi? Kalau tak letak bintang tu apa ke? Sebolehnya kena letaklah some hints kat bawah tu apa? Star tu, kalau tak nak letak star, mungkin letak value kat bawah apa? Star equals to E less than 001. Tapi tak apalah. Untuk kes ni saya terima je lah. Maksudnya copy you masukkanlah value star tu, okay? For the sake of test ni. Okay, saya akan tunjuk demo. No problem. This is the last question, by the way. All right. Okay, inside SPSS, cleanliness and price. Masuk analysis, correlate, and pilih option bivariate. In this case, soalan kata dah bagi senario, this data is not normally distributed. So, tak payah pilih Pearson, ambil Spearman instead. Dia minta, apa tadi? Cleanliness and satisfaction and price and satisfaction. Kita buat satu-satu. Cleanliness and satisfaction. Buat satu-satu analysis dulu. Mana dia? Alright. Dia akan keluar dekat sini. Value we are looking for, apa yang tanya tadi? Jawun is this one, the correlation coefficient. This is the Spearman's rule level, 0.553, and the p value is this one. It's very tiny. So that's why for cleanliness we report this value. Now as for apa tadi, price and satisfaction pula.
Kita reset everything and masukkan price and satisfaction. Sama juga macam tadi, kita klik spearman option and the value will be generated. Okay. For price and satisfaction, kita dapat dia punya correlation coefficient is this much, 0.85, and star ni merujuk pada level of significance, which is why which one is that? 0.553. Okay, kita balik pada okay. Cleanliness to satisfaction is 0.553. Okay, make that clear first. Price versus satisfaction is 0.588. Dapat? For cleanliness and satisfaction, 0.553. Nampak ada output saya? Okay, right. Hence, that's why kita laporkan sebegini. And finally, kita lengkapkan di tempat kosong sini. Higher score for cleanliness will result and higher score in price will increase satisfaction of nasi dagang customers. Kenapa kita kata tu? Sebab nilai dia positif. Kalau nilai lainnya negatif, kita akan kata sebaliknya lah. The negative score of cleanliness or negative score of price will result in lower satisfaction among nasi dagang customers. Okay, semua dapat tak jawapan yang ni? Yang sama dengan saya? Dapat? Okay. Kalau tak nak guna perkataan higher atau increase, sebab you ni expert dalam literature bahasa Inggeris, boleh guna akronim yang sama. Okay? Atau bigger ke, would increase. Kalau ada perkataan lain yang lebih hebat, bolehlah ganti perkataan increase. Janji menunjukkan perkara tu berubah pada tinggi dan meningkatkan satu. Okay? Alright. So, that is practice session 1. How's everyone feeling after this practice session? Confident ke? Kita kena buat ANOVA test ni. Tak? Kenapa tak confident? Banyak tengok video lagi kan. Lagi video. Lagi. Okay, siapa yang nak tengok apa? Skewness and kurtosis. Okay, sekejap. For Sharifah Najiha. Soalan tentang skewness tadi. Mana dia? Number 5 ya. How do we get this value? Kita kena buka SPSS sekejap. Okay. Side the SPSS. Analyze. Pergi ke descriptive statistics and pilih explore. Variable yang kita nak tengok dia normal atau tak normal ialah satisfaction. Klik OK. This will be the output. Okay. Tadi. Alright, kepada yang masih belum macam mana nak calculate skewness and kurtosis. Copy paste dalam Word.
Supaya senang sikit nak tengok, kalau tidak lu buka sana buka sini pening. Alright, how do we get negative 0.130? Kita kena tengok value skewness, ambil the statistical value of negative 4.03 and negative 0.309. Kalau you ambil calculator, not sure whether saya punya calculator screen muncul atau tak. Tapi bagi yang tertanya-tanya, cuba you ambil negative 0.403 divide by 0.309. Lagi 0.309. Saya boleh share tak screen calculator ni. Okey, nampak ada screen calculator saya? 0.430 bahagi 0.3009. Ini value-nya. Tapi kita ambil setakat 2 titik perpuluhan saja. The same goes apabila kita nak calculate kurtosis. Kita ambil value statistik dan bahagikannya dengan standard error. So in this case, it's 0.360 divided by 0.608. Sorry. Panjang sangat calculation. Dia boleh 0.360 bahagi 0.608. That's how we get 0.59. Okey, bagi siapa yang masih belum macam mana nak kira apa skewness and kurtosis, dah jelas ke? Dah? Yeah, good. Oops. Okay, so before we end the class, ada apa-apa pertanyaan ataupun luahan setelah lalui sesi pertama ni? Selain kata susah lah, careless mistake semua ni. Anything to ask? Anything to voice out? Anything concern? Rasa takut lah nak jawab soalan ni. Ini baru first round. Bagi you all buka video, buka nota ni. Macam mana nak jawab dalam tempoh 1 jam nanti minggu depan? Takut. Dia punya cara calculation sama, tetapi dia punya value of calculation saja yang akan berbeza. Okay. The format of the test akan ikut seperti mana yang saya buat kat sini. Descriptive means comparison. Cuma saya nak ingatkan you, means comparison boleh bagi saya, boleh jadi saya bagi senario. The first question on means, mungkin you kena assume it is normally distributed, while the second question is not normally distributed. So please fresh up your knowledge on independent t-test versus Mann-Whitney, paired t-test versus Wilcoxon, as well as ANOVA versus Kruskal-Wallis. Ya, data akan bagi yang lain untuk test dan saya akan bagi set data lain untuk practice tu pada hari Ahad ni. Dan hari Ahad ni lagilah fleksibel dan panjang masa you sebab Ahad, Isnin, Selasa ada 2 full days. Kalau tak pandai juga, may God help you lah.
Ini baru dapat berapa? 3+ hours daripada the point yang saya post online ni. Actual test will be 1 hour tau. Kalau ikutkan the original lesson plan yang Dr. Hayati bagi, dia punya pemakahan ni ialah 18%. Okay. Now in the past, Dr. Hayati dan juga Dr. Hasman share, bagi yang betul-betul praktis, betul-betul Hayati analisis ni, sepatutnya itu tak ada masalah yang untuk skor. Yang tak skor ni biasanya yang malas ikut exercise, ataupun don't bother to watch video, ataupun bila dalam kelas dia datang lab, dia buka Facebook, dia buka Twitter. As long as you follow the exercise, you tengok all the videos, really, insyaAllah you have no problem to score. Okay. Don't worry, you all can do it. Lagipun ayat sudah at least 50 to 60%, 70% dah karang untuk you. You cuma pilih one word saja untuk describe. Misalnya value ataupun adakah ini higher ataupun itu higher. Itu saja. Tak ada pun saya suruh you karang essay 100 perkataan ke tentang kenapa correlation ni price related to satisfaction, suruh you cite berapa author yang jumpa ni. Tak ada pun. Just based on the value and tell what the value is all about. Why is it significant, and does it result something higher, causes something lower, or vice versa? Itu saja. Okay. Ya, tak apa. Nantikan the next set of questions hari Ahad ni ya. InsyaAllah boleh. I faith in you all. And kalau nak voice nanti, maybe saya kena pakai laptop lah. Sebab sebenarnya dekat rumah ni saya pakai PC saya. PC saya ni mungkin terlebih canggih lah sound card dia. Boleh dengar suara, boleh cakap tetapi output suara daripada you all tak sampai. Apalah. Kita go back to basic, which is a normal working laptop. Kalau desktop ni macam-macam. Sebabkan dia ada sound card, dia ada macam-macam port, macam-macam function. Itulah, saya pun sampai tak jumpa. Heran macam mana you all boleh dengar suara Syafiq Azri tapi saya tak dengar. Ya, tak apalah. Benda gaming kita untuk gaming, benda untuk kerja, guna untuk kerja je lah. Itu lessonnya. Okay, right. Kalau tak ada apa-apa, kita sudahi atas Al-Fatihah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, take care. Have a good rest. And kita jumpa hari Ahad ni ya, with a new set of questions. Thank you very much.